எஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது 501 ஆடிட் எவிடன்ஸ், 500 வந்து ஆடிட் எவிடன்ஸ். நம்ம வந்து 501 பார்க்க போகிறோம். ஆடிட் எவிடன்ஸில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கன்சிடரேஷன்ஸ் ஃபார் செலக்டட் ஐட்டம்ஸ். பர்பஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 501 tells the auditor how to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding inventory, litigation and claims and segment informations. Yes. ஸோ நமக்கு தேவை வந்து இன்வென்ட்ரி ப்ளஸ் லிட்டிகேஷன்ஸ் அண்ட் கிளைம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பர்பஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா SA 501 டெல்ஸ் தி ஆடிட்டர் how to obtain sufficient appropriate audit evidence. Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding inventory and litigations and claims. So part 1, inventory. So inventory, why inventory is important? Inventory is usually a material item in financial statements. Therefore, auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence conditions. First நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், why inventory is important. Inventory is a material item in financial statements. Therefore, auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence and conditions. சரக்கு தான் அதிக மதிப்புடைய அசட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் ஆடிட்டர் வந்து உறுதி செய்யணும் இன்வென்ட்ரி உண்மையிலே இருக்குதா அல்லது நல்ல நிலை இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு. அப்போ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், அட்டெண்டிங் ஃபிசிக்கல் கவுண்ட். ஐசிஏ கீவேர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு போது, special considerations to inventory means when inventory is material to financial statements, auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence about existence and conditions of inventory. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டெண்டிங் ஃபிசிக்கல் கவுண்ட், auditor shall attend physical count inventory and auditor shall attend physical inventory counting unless impracticable. Auditor should perform 4 things. First, evaluate management instructions. Check whether management has proper procedures for counting inventory, that is instructions, recording, control, counting procedures. These instructions, management instructions அதை ரெக்கார்டு பக்காவாக பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும். கண்ட்ரோல் அண்டு கவுண்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கணும். எக்ஸாம்பிள், கம்பெனி ஹாஸ் ப்ரிப்பேர்டு கவுண்ட் ஷீட்ஸ், டீம் அலோகேஷன், ஸ்டாக் டேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆடிட்டர் செக்ஸ் வெதர் தீஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டாக் ஸ்டேட்மெண்ட் கவுண்ட் செய்யும் முறையை ஆடிட்டர் முதலில் எவாலுவேட் செய்யணும். அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்பெக்ட் இன்வென்டரி. ஆடிட்டர் பர்சனலி இன்ஸ்பெக்ட்ஸ் ஸ்டாக் if he checks raw material, finished goods, work in progress, purpose to confirm inventory actually exists or not. ஆடிட்டர் நேரில் சென்று போய் பார்க்க வேணும். அப்போ அப்சர்வ் மேனேஜ்மெண்ட் கவுண்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஆடிட்டர் அப்சர்வ்ஸ் how employees count inventory. Examples, employees count 100 bags. Auditor watches whether counting is proper. மேனேஜ்மெண்ட் சரியாக கவுண்ட் செய்கிறார்களா என்று கவனிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அப்போ perform test counts. Most important keyword is auditor independently count some inventory. ஆடிட்டர் வந்து இன்வென்ட்ரி கவுண்ட் பண்ணணும் இண்டிபெண்ட்டாக. Then compare with the company's count. Example, company says 500 boxes but auditor says 498 boxes. Difference investigated. Auditor தானே சில ஸ்டாக்களை கவுண்ட் செஞ்சு செய்வார். Auditor procedures on final inventory records. After physical count, auditor verifies whether final inventory records correctly reflect physical count. So determine whether these records actually reflected actual inventory or not. Auditor also identifies obsolete inventory, damaged inventory, slow moving inventory. So nalla gavana, auditor also identifies obsolete inventory, damaged inventory, slow moving inventory. So final stock register la count சரியாக அப்டேட் செய்யப்படுதா என்று பார்க்க வேணும். மேலும்
பழைய ஸ்டாக், டேமேஜ் ஆன ஸ்டாக், ஸ்லோ மூவிங் ஸ்டாக்ஸ் என்பதை கண்டுபிடிக்க வேணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறாங்க. வை ஃபிசிக்கல் கவுண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, physical verifications helps auditor to identify existence, conditions, obsolete stock, damaged stock, aging inventory. அப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க. வை ஃபிசிக்கல் கவுண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் helps auditor to identify existence, conditions, obsolete stock, damaged stock and aging inventory. அப்போ இது கொஞ்சம் ஈஸியாக கொண்டு வந்துடலாம். If physical count is impracticable, sometimes auditor cannot attend. Stock kept in war area, dangerous chemical plant or flood area, foreign country restrictions. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா the auditor perform alternative audit procedures. Examples: inspect subsequent sales, purchase documents verifications, goods receivable notes verifications and delivery challans. These are all the subsequent audit procedures to enable auditor to do the same things as for the verification of stock if it is impracticable. Purpose to obtain sufficient appropriate audit evidence. So verification, physical verification முடியாட்டா alternative audit procedure செய்யணும். If alternative audit procedure is also fails, if auditor cannot obtain sufficient appropriate audit evidence, then SA 705 applies. That is, auditor modifies his opinions because of scope of limitations. So when modified opinion is exist, the scope of limitation is there. So attend physical count, evaluate management procedures, inspect inventory and perform test counts. Then situations 1 exist. Inventory count impossible, perform audit procedures, evidence obtained, yes. Normal report, no. Modified report, because if you are not able to get a appropriate audit evidence and stock counting is impracticable. What is the situations to unaccepted circumstances? Examples: auditor become ill on stock counting date, he misses inventory count. Now what? Auditor should count inventory on another date, perform audit alternative procedures including reconcile stock movement, check purchases, check sales, verify discrepancies, cut off procedures, obtain written representations. ஸோ ஆடிட்டர் எதிர்பாராத காரணத்தால் கவுண்ட்டுக்கு செல்ல முடியல அப்படின்னா வேற ஒரு நாளில் செஞ்சு ஸ்டாக் மூமெண்ட் ரெக்கன்சில் செய்யணும், ரிட்டர்ன் ரெப்ரசன்ட் பெறணும். ஸோ லிட்டிகேஷன் அண்ட் கிளைம்ஸ் another important area. Auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence regarding existence of litigations. So inquiry from management, ask management any court cases, any legal notices. So review minutes, read board minute, those to charge with the governance, check whether any litigation is discussed. So review legal expenses accounts. If legal expenses is increased, possible litigation is exist. Why? Because ஏன்னா legal expenses அடிக்கடி செலவாகுதுன்னா அங்கே எங்கே தப்பு நடந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். லிட்டிகேஷன் அண்ட் கிளைம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்டிகேஷன் அண்டு கிளைம்ஸ் தான். அப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் பார்க்கணும். அப்போ இன்கொயரி மேனேஜ்மெண்ட்டில் அது கோர்ட் கேசஸ் ஏதாவது லீகல் நோட்டீஸஸ் வந்து தான் பார்க்கணும். ரிவ்யூ மினிட்ஸ் தான். அப்போ ரீடு போர்ட் மினிட்ஸ், தோஸ் ஹூ சார்ஜ் வித் கவர்னன்ஸ், செக் வெதர் எனி லிட்டிகேஷன் டிஸ்கஸ்ட் ஆர் நாட். ரிவ்யூ லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ். இஃப் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு, கண்டிப்பாக பாசிபிள் லிட்டிகேஷன் எக்ஸிஸ்ட். ரிட்டன் ரெப்ரசன்டேஷன். ஆடிட்டர் ஷுட் அப்டைன் ரிட்டன் ரெப்ரசன்ட் தட் எனி லிட்டிகேஷன்ஸ் அண்ட் கிளைம்ஸ் ஹேவ் பின் டிஸ்க்ளோஸ்டு. External legal counsel if required. Auditor communicates with the entities lawyers purpose to know pending cases, financial impact and the probability of loss. So if management refuses permissions, management refuses communications with the lawyers, auditors cannot certain sufficient appropriate audit evidence. Therefore auditor modifies his opinions. Yes, தமிழில் சொல்கிறனால கவனிங்க. ஃபிசிக்கல் கவுண்ட் செய்யணும், மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸை எவால்வேட் செய்யணும், இன்வென்ட்ரி இன்ஸ்பெக்ட் செய்யணும், டெஸ்ட் கவுண்ட் செய்யணும். முடியாவிட்டால் ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொசீஜர் தான் நீங்கள் பார்க்கணும்.
அதுவே எவிடன்ஸ் கிடைக்கலனா தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் 705 மாடிஃபைட் ஒப்பீனியன் கொடுக்கணும். பிகாஸ் தட் இஸ் ஸ்கோப் ஆஃப் லிமிடேஷன்ஸ். இவ்வளோதான். ஆனால் லிட்டிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மேனேஜ்மெண்ட்டை கேட்கணும், மினிட்ஸ் பார்க்கணும், லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்க்கணும், ரிட்டர்ன் ரெப்ரசன்ஸ் பெற வேணும், லாயருடன் கம்யூனிகேட் செய்யணும், பெர்மிஷன் மறுத்தால் தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் மாடிஃபைட் ரிப்போர்ட் பண்ணணும். அப்போ ஒரு கீ வேர்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் sufficient appropriate audit evidence, physical inventory counting, evaluate management instructions, observe count procedures, inspect inventory, perform test accounts, inventory existence and inventory conditions, absolute inventory, damaged inventory, alternative audit procedures. இந்த வார்த்தை பாருங்க அடிக்கடி வந்து alternative audit procedures, scope of limitations if there exist, modified opinion under section SA 705. லிட்டிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டை என்கொயரி பண்ணுங்கள், மினிட்ஸ் பாருங்கள், லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்குன்னு பாருங்கள், ரிட்டர்ன் ரெப்ரசன்டேஷன் வாங்குங்க, எக்ஸ்டர்னல் லீகல் கவுன்சில்ஸை நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், லிட்டிகேஷன் கிளைம்ஸை பற்றி பாருங்கள். அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் உங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மாடிஃபைட் ரிப்போர்ட் தான் கொடுக்கணும். நல்லா கவனிங்க. ஏபிசி லிமிடெட் ஹேஸ் இன்வென்டரி ஸ்டோர்டு இன் எ ஹை செக்யூரிட்டி மிலிட்டரி ஜோன். The auditor is not allowed to attend the physical stock count. The auditor verifies subsequent sales invoices, GRNs, dispatch documents, and purchase records, but still cannot obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the part of the inventory. What is the ICA answers? Attendance at physical inventory count is impracticable. Auditor should perform alternative audit procedures. If sufficient appropriate audit evidence is still not available or still not obtained, it is a scope of limitations. Auditor shall modify the audit opinion. So as per SA 705. So inventory பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் evaluate management instructions, observe counting, inspect inventory, test counts, alternative audit procedures, modified the opinion if SAI cannot be obtained. So இந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சு அப்படின்னா இந்த 501 audit evidence for specific consideration for selected items is very easy. Thanks.